Bonjour. Cette sixième cérémonie, qui est au fait un congrès culturel panafricain, sera co-animée par moi-même, M. Mouni Assadila, et par Ézéchiel, qui représente un représentant du Kenya. Le programme du jour est très important. C'est un jour vraiment mémorable. Pour tout Africain, il y a la 4e édition de ce même congrès se tenait en Afrique du Sud. Si je ne m'abuse, il y a de cela en 2014. L'édition précédente a eu lieu à Addis. En général, c'est tous les 3 ans, mais par cause de Covid, on a dû attendre un petit peu. Et aujourd'hui, Ikelno, ici et maintenant, nous accueillons ce festival, nous accueillons cette journée mémorable de culture où nous allons promouvoir l'éducation, le patrimoine et tout ce que cela suppose dans la conception de la culture. Ce jour, encore une fois, est un jour mémorable puisque Moroni devient la capitale pendant ces 3 jours, le 25, le 26 et le 27, la capitale culturelle de l'Union africaine. Ladies and gentlemen, what a beautiful day today, and I would like to sincerely welcome you to the 6th Pan-African Cultural Congress, taking history from the last meetings that were held down in Sandton, South Africa in 2015, and later on at the AU headquarters in Addis Ababa. This year, the AU Pan-African Cultural Congress 6 believes that arts, culture, heritage, and education, the levels for building the Africa we want, will finally be achieved. It is an esteemed honor to be your host, together with my colleague Assad from Moroni, and what an honor it will be to guide you through these 3 days of conversation, dialogue, exchange, building on culture as the cement that will hold together our shared idealism as African nations. I would like to take this honor to also thank the African Union, the Afri-Exim Bank, the African World Heritage Fund, and the government of Moroni for giving us the honor to host this auspicious occasion. Thank you, and looking forward to a very engaging session. Asante sana. Aux grands événements, comme vous le savez, les grandes autorités se déplacent. Alors lorsqu'on parle de culture, on sait qu'on parle de la manifestation la plus haute de l'esprit, c'est ce qu'on dit de la culture. Donc, laissez-moi vous présenter tout d'abord, parce qu'on ne peut pas commencer sans pour autant présenter les autorités qui nous ont fait l'aumône de leur présence. Je vais d'abord commencer par la présidente par intérim de l'Union des Comores, mais surtout en ce qui concerne la culture, la ministre de la Culture, ici, Madame Inayati Sidi. Bienvenue. Monsieur Aboubakar Saïd Ali, ministre de l'Énergie, mais surtout ministre premier dans ses fonctions. S'il vous plaît, applaudissez. Monsieur El Fattah Azali, Nour El Fattah Azali, secrétaire général du gouvernement, s'il vous plaît, veuillez applaudir. Messieurs les ministres, les secrétaires généraux, les autorités locales, messieurs ou mesdames les représentants des corps diplomatiques, messieurs ou mesdames les représentants des institutions diverses, des partenaires surtout, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ce 6e congrès culturel panafricain. Merci. Thank you. Thank you, Assad. All protocols observed. I would like to recognize the presence of the interim president and Minister of Culture from Comoros, Her Excellency Madam Inayati Sidi, and all the other officials from the government of Morocco. Thank you very much for joining us. A round of applause for them, please.
I would also like to recognize the presence of Ms. Angela Martins, the Acting Director for Social Development, Culture and Sport from the African Union. I would also like to recognize the presence of a representative from ECOSOC, Mr. Robert Phiri, the Deputy Presiding Officer for ECOSOC. And in absentia, I would also like to recognize Mr. Omar Badel, the Manager of Afri-Exim Bank in the East African region. Comme on a coutume de le faire dans des sessions pareilles, dans de grandes conférences internationales, lorsque les Comores ont l'habitude d'accueillir ces événements, nous allons donc commencer par la traditionnelle lecture du Coran, qui est au fait une manière de nous porter chance et demander à Dieu le Tout-Puissant de nous accorder sa bénédiction. Cette lecture, une fois faite, on passera à la présentation des autres intervenants. Commençons par la lecture du Coran, s'il vous plaît. And finally, ladies and gentlemen, it is my esteemed honor to also recognize the presence of the current president of the Park 5, Mr. Davis Guza, who is the chairperson of the Bureau of the AU Pan-African Cultural Congress 5. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Merci beaucoup. Vous voyez que on s'émeut, c'est émouvant. Ceux qui ne comprennent pas, ils sont pris par la grâce de la voix, et ceux qui comprennent se disent mais que le Coran est beau. Je vais laisser Ezi présenter les personnes qui vont intervenir, s'il vous plaît.
Hésite. Thank you. I would like to take this opportunity to allow you to prepare yourselves to listen to one amazing lady that I call Mama Culture, Miss Angela Martins, the Acting Director for Social Development, Culture and Sport, to come and address this gathering and officially open the Pan-African Cultural Congress 6 this year. May I ask that we welcome Miss Angela with a very hearty African welcome. Thank you, Mr. Program Directors. Good morning, Excellencies. Good morning to you all. Her Excellency, Madam Inayati Sidi, the Interim President and the Minister of Arts and Culture of the Union of Comoros. Ministers of the Union of Comoros here present, the Secretary General of the Government of the Union of Comoros, Mr. Robert Pili, the Deputy Presiding Officer of ECOSOC, Madam Louise Hutchinson, the Director of the UNESCO Eastern Africa Office, Mr. Dave Busa, the Chairperson of the Bureau of the African Union 5th Pan-African Cultural Congress, dear colleagues, invited guests, distinguished ladies and gentlemen. It gives me great pleasure and honor to address you today on behalf of Her Excellency Ambassador Minato Samadi Sisuma, the Commissioner for Health, Humanitarian Affairs and Social Development of the African Union, who could not be with us today due to other equally important continental engagements. At the onset, permit me to express our utmost gratitude to the government and people of the Union of Comoros for the commitment, hospitality, and leadership for hosting the African Union 6th Pan-African Cultural Congress in this beautiful island of Comoros, the Perfumed Island. We embarked on this journey together. The African Union Commission and the Union of Comoros has we strongly believe on the power of the arts, culture, and heritage to meaningfully contribute to social cohesion, building a stronger African identity, promoting a culture of peace, promoting shared values, and creating job opportunities for our young people. The AU Pan-African Cultural Congresses are golden and cherished opportunities to interface between policymakers and cultural workers as we move the arts, culture, and heritage continental agenda forward and contribute to the vision and achievements of the aspirations and moonshots of the AU Agenda 2063. Distinguished ladies and gentlemen, this Congress that we're starting today is happening at a time when the cultural and creative industries of our continent are witnessing and experiencing a tremendous growth in recent years, establishing themselves as one of the fastest growing sectors in the global economy. We concur with those that consider the CCIs as the new crude oil. With better investments, content creation by African creatives has the potential to become just as lucrative as crude oil exploration in the continent, which is home to some of the world's largest oil producers. Hence, massive investment in the sector, which can start with the implementation of the decision by the African Union Assembly of providing at least 1% of national budget to the arts, culture, and heritage sector,
by member states and has outlined in the African Union Plan of Action on Cultural and Creative Industries can make a very huge impact in this important sector. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, in line with the AU theme of the year for 2024, our department, the Department of Health, Humanitarian Affairs and Social Development, has been working in the development of the African Union Arts Education Policy, which will provide guidelines for member states to introduce arts education in early stage in the school curriculum. The fourth consultation on arts education just concluded its work on the sidelines of this Congress. On Monday and Tuesday this week, our colleagues in the working group have been advancing this draft policy. Allow me to thank the Arts Education Working Group for a very successful consultation. Allow me at this juncture to call upon all creatives and cultural workers on the continent to continue working hard to increase the visibility and promotion of this important sector using the tools provided for by the African Union and international organizations so that the contribution of the arts, culture and heritage sector in building the Africa we want is felt, increased, sustained and recognized. As you are aware, the AU joined in November 2023 the G20. And in this global network, we are making sure that the voices of the creatives and cultural workers are heard by our participation in the G20 Culture Working Group. As I conclude, allow me to express gratitude to each and every one of you who made time to join us in this important cultural gathering. Our thanks also goes to our partners, the Afrexim Bank, the African World Heritage Fund, UNESCO, the Carabinieri, Selam, the artists, OCPA, and others, without whose support the AU Pan-African Cultural Congress would not have become a reality. Wishing us all very fruitful deliberations, engaging and exciting Congress. I thank you very, very much for your kind attention. Thank you very much, Mama Culture. Once again, let's give her a really, really, really big round of applause. And she has said something so profound. The cultural and creative industries of Africa are the next crude oil. I would like you to turn to your neighbor, the person who's sitting next to you, and tell them, for us to achieve the Africa we want, it is time for action. Just whisper to the person sitting next to you and tell them, it is time for action. Thank you so much. As we continue with the program, I love the fact that our custodians of culture are women. In our African households, we are brought up with our mothers, fearless people who will do anything to make sure their children get to the pinnacle. And it is my great honor now to invite the current chairperson of the Bureau of the African Union Pan-African Congress 5, Mr. David Guza, a Pan-Africanist, a producer, and a comrade from the great Republic of Zimbabwe. Ladies and gentlemen, a round of applause. So you see, one of the things that I think that Mama Angela managed to do with me was to ensure that at least I don't ramble. So if I don't have to ramble, I have to be given a speech. I have to write a speech. But I'm a performer.
And as a performer, I end up thinking that maybe this is a stage and I need to do something much more dramatic. You know. So at least I'm being guided accordingly, and this is quite interesting for me. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished delegates, esteemed cultural practitioners, participants. It is with great honor that I welcome you to the 6th Pan-African Cultural Congress here in Moroni, Union of Comoros. This gathering marks a significant moment in our shared efforts to advance the cultural agenda across the African continent. As chairperson of the AU Pac 5 Bureau, with support of my fellow Bureau members here present, I notice Professor Muyamba and Florence Mukanga Majachani, who are here with us present. I would like to report the following achievements during our tenure. 1. We did the successful revision of the AU Plan of Action on Cultural and Creative Industries carried out through a very highly consultative process. This culminated in its endorsement by the sector ministers in May 2023, followed by its approval by the AU Executive Council in July 2023. 2. The effective implementation of the AU's 2021 Theme of the Year, Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. This initiative helped mobilize the cultural and arts sector towards the goals of Agenda 2063. Number 3, and this is very, very meaningful for us. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, I'm happy that we are all survivors here. So you need to clap hands for any survivors. Yeah, despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, we managed to increase the visibility of the cultural sector, ensuring that arts, culture, and heritage were recognized as critical drivers for Africa's recovery and resilience during these unprecedented times. These achievements reflect the dedication and hard work of everyone involved. As we continue our discussions here at Pac 6, I am confident that we will build upon these successes and move forward in solidifying the cultural and educational foundations of our continent. Thank you, as your outgoing chair, not the retiring one, but outgoing. I thank you, and I look forward to a productive and inspiring Congress. We need humor, so yes. Thank you very much. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois par ce qui est dit. C'est vraiment c'est digne de sens. Et ce qui est vrai, je voudrais aussi saisir l'occasion de ce qui a été dit ici, avant d'introduire la personne qui va ici venir nous faire une bonne présentation objet d'un imaginaire incroyable, car il s'agira de slam, vous dire à quel point nous sommes fiers d'être Africains. Et être fier d'être africain, c'est pas simplement venir dire je suis africain, mais c'est d'être capable aussi de porter des valeurs africaines, porter la culture africaine, être capable de mettre en avant des artistes africains, être capable de porter notre savoir-faire. Donc, cette capacité qu'on aura actuellement, on va avoir une représentation qui sera un slam, c'est cette capacité qu'a l'Afrique à pouvoir s'ouvrir vers le monde. Et dans cette culture monde, l'Afrique a cette potentialité de pouvoir s'ouvrir au monde, de dire voici ce que nous sommes. Nous sommes capables de personnaliser, de prendre et de faire notre toute culture monde. Je vais inviter maintenant Raïm, le parolier du Kartala, qui est un artiste formidable, un slammer. Raïm, si tu veux bien nous accorder le mot de ta présence ici. Merci. C'est dans le feu des mots que ma plume s'équipe. Sans la mêler, je le mélange.
les manies à ma guise. Et puisque les lettres ne seraient que de vulgaires signes et ce n'était pas la religion, c'est en les liant nos voix qu'ils vont connaître en moi le parolier par les mots car les mots parlent. Enfant, on croyait à l'avenir, de l'optimisme, on s'était épris. On se consolait de l'amour des nôtres, mais aussi dehors il pleuvait le nôtre. Vous lui paierez durant toute votre existence. L'oracle l'avait prédit. On va tous payer le prix de la vie car la mort ne fait pas de crédit. Nous ne voulons pas être grands, juste être à la hauteur. Dans les histoires de nos vies, porter le rôle de l'auteur. La réussite, on ne l'a jamais vue, nous en a senti l'odeur. Il suffit de voir les quartiers qui doivent tous nos horreurs. On se bat pour une ascension sociale, mais la société nous descend. À croire qu'on n'est pas bon pour avoir un quotidien décent. Plus on se rapproche de nos rêves, au plus le sommeil devient distant. Et en fait que l'argent coule à nos veines, on a dû braquer une bande de sang. On a bossé tant d'années, on ne lâche rien en voie d'avoir ce qu'on mérite. On a la démageaison du bonheur, c'est les chèques qui nous irritent. On trace la route, nos pas en danse, les gamins nous imitent. Fils de nos pères, c'est de leur plus beau trésor qu'on hérite. Si aujourd'hui notre succès explose face à nos émotions hétéroclites, c'est que nos efforts se cachent, notre force du ermite. Maître de nos destins, on forge nos propres mythes. Nos rêves sont des champs d'or, on dort peu, et des semeurs de pépites. Plaque contre les commissures de nos lèvres, les prières qu'on martèle, on espère qu'au-delà des nuages, il y aura de l'arc-en-ciel. Un jour, sous un croissant de lune tropicale, au biotope de 4 belles étoiles, tel un fruit saisonnier aux douces saveurs, j'ai vu le jour. Carrefour aux mille couleurs, entre ciel et mer, j'ai grandi, entre les senteurs d'Ilang et la magie de Médiland depuis l'infortune. Inspiré par les aventures piquantes de ma grand-mère, je suis devenu Naïdjana Mlens. Message à eux m'ont légué leurs verbes. Hommage à eux se veulent même mes histoires d'ailleurs et à force de vouloir suivre leur chemin, je suis devenu Mbanzi Mwendeji. Assoiffé d'identité, j'ai interrogé mes racines, patrouillé mon patrimoine comme un shérif sans un signe. Mes sincères gratitude au Chioun, à l'école du colon, l'école de la rue de Mabangoy. Puis il m'a fallu devenir ce pigeon voyageur, celui qui vole et qui voyage de leur ruelle inconnue. C'est le ruelle qui donne l'impression du déjà vu, ce caméléon qui s'imprime des langues et des cultures exactes. Et la vie m'a appris que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, que l'on ne veuille ou pas, on a tous les mêmes valeurs. Je l'ai su. Lorsque la terre en gamme a chuchoté d'Al-Al-Akja, je l'ai vu en marchant sur la terre des descendants de Cham, je l'ai vu à travers les regards, et je l'ai compris. Lorsque la terre des Biorni m'a dit, à quoi va? Bantou, nomade d'antan, Ubuntu comme devise. Mon Samoussa Sunjata, vous voyez j'entends, même si avec le temps les frontières nous divisent. Mkalimani des grandes idées, je porte en l'air collectif malgré le poids. Et la seule nouveauté reste mes mots, ma manière de dire et ma voix. Pour 3 paroles, mon sang, je pense une poésie féroce et calme comme le Carthage. Je me nourris des histoires de mes ancêtres de l'Égypte à Gorée. J'ai troqué mes tambours adorés contre le tchévoudien, la tchéké, le foufou et le mafé, épanché ma soif au bissap, au bouille, au bangui, au tamarin, je navigue entre les ethnies et les cultures au marin. Donc je suis le fruit des airs de mes îles, le fruit des airs de mes îles, de la terre-mer et ses déserts, du Sénégal et sa presqu'île, je suis un peu de Sambé, de Mdalang, de Bala, de Tabaski et de Tadjaboun, je suis d'ici et d'ailleurs, singulier pluriel. Je suis une fleur tropicale des îles au parfum. Coco, litchi, girofle, vanille et jasmin. Je suis une acre de l'arbre, puisée dans le Carthage. Puisqu'on dit qu'un plume en feu est ennemi de talent. Donc j'écris un rythme pour aimer et relire, ou d'écrire un rythme pour mieux le dire. Je suis une âme perdue au large de Mayotte. Mi-félix, mi-loup, une sorte de caillotte, parmi du Carthage.